Hello and welcome. I'm Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration APC, where we fight for your American dream. And here I'm recording here today. It's the 20th of July, and it's another one of our free monthly seminars. And the title of the seminar this month is on complicated waivers. All right? Así que bienvenidos. Gracias por estar conmigo hoy. Soy Otis Landerholm, el abogado principal aquí en Landerholm Immigration. Estoy súper agradecido de estar aquí con usted para hablar este mes sobre el tema súper importante de perdones complicados, ¿ok? Así que gracias. Mi plan es, primero quiero hacer una pequeña introducción, como siempre hago, y segundo quiero hablar sobre el tema que es perdones complicados, okay? So my plan for today, and I'll be bouncing back and forth in English and Spanish, is to first give a small introduction, like I always do, to myself, to my office, to what we're up to, and then second to talk about the topic, which is complicated waivers. Awesome. So my introduction, hombre de familias, vivimos aquí en el área de la Bahía, tengo 2 hijos, el biciclista, yo en el 2005 anduve de un lado a otro de todos los Estados Unidos, y fue realmente una aventura súper buena para mí y una oportunidad para conocer a mi propio país. Y luego Otis el viajero, he viajado en 22 países, he vivido en 5 países diferentes y pues me encanta viajar y conocer otras partes del mundo. All right? So to get to know me, I'm Otis Landerholm, and I'm an attorney. I'm also a family man. My wife and our 2 kids, we live here in the Bay Area. I'm also a cyclist. In 2005, I rode my bicycle across the United States, and it was an adventure, and it was a fantastic experience. And Otis the Traveler, I've traveled in 22 different countries. I've lived in 5 different countries. I love going to new places, meeting new people from new backgrounds, new cultures, new ways of thinking, new ways of speaking. And it's like, yeah, let's get to know people from other parts of the world. So why? ¿Por qué? ¿Por qué soy yo abogado de inmigración? Porque yo creo en la libertad de movimiento. ¿Ok? Siempre quiero hacer la pregunta de por qué pude yo viajar a estos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados aquí en esta lista, sin importarme de visas, sin importarme, nunca fui deportado, nunca fui agarrado por inmigración en ninguna parte del mundo, y pues realmente yo pude viajar donde quería sin mucho problema. Y mientras esa foto demuestra el muro, la pared, que sí existe entre los Estados Unidos y México, y las cruces, no sé si lo ve, pero las cruces aquí en el muro simbolizan personas que han muerto intentando venir a los Estados Unidos. Y es como que ¿por qué es tan fácil para algunas personas como yo cruzar la frontera e ir donde queremos en este mundo, y por qué es tan difícil para la gran mayoría de personas en este planeta hacer exactamente la misma cosa? Okay? So I'm going to go back and explain that in English. All right? So my why. Why am I an immigration lawyer? Because look, I believe in the freedom of movement. And I always like to ask the question, why is it that I could travel to all of these countries? Why is it that I could live in the countries that are bold and underlined, never once getting caught by immigration or denied a visa or have to go through some complicated green card process, never once being like detained by immigration authorities anywhere in the world, right? Versus this photo shows the wall that, yes, does exist between the United States and Mexico, and the crosses that are on this photo represent human beings who have died and who continue dying, right, in trying to enter the United States. And it's like, why is it so simple for some people like me to travel wherever we want to on planet Earth, and why is it so difficult for so many other people to do the exact same thing? And it's like, why is that? And wow, what a great question, right? It's like we have a legal system that creates this difference
that benefits certain people with certain documents and excludes other people with certain other types of documents, and that's the way the legal system is. And so now that I know that, I started a law firm, and we're lawyers, and we're paralegals, and we're legal assistants, and we're here to fight for the rights of immigrants who are hoping to stay in the United States. And that's what we're up to. Okay? So, eso es mi historia. Y somos abogados, y somos paralegales, y somos asistentes legales, y estamos aquí para luchar por los derechos de inmigrantes que quieren quedarse aquí en los Estados Unidos. Y eso. Okay. So that's all I'm going to say about me. Now I'm going to talk about waivers, all right? The truth is I hate waivers. Why do we even need them, right? But they're very complicated, and some people qualify, some people don't. And it's like I don't understand why we have to go through this process. But the fact is that the law requires it of certain people, all right? And so if you're one of those people, pay attention, because it's not easy to win a waiver. All right, so there are 3 questions that we have to ask. Hay 3 preguntas que tenemos que contestar, ¿ok? Primero, si necesito un perdón, si necesito pedir perdón. 2, si puedo pedir un perdón. Y 3, ¿cómo? ¿Cómo puedo pedir perdón? Okay? So the 3 questions to ask, just to say that in English. 1, do I need a waiver? Not all people do. 2, can I file for a waiver? Not all people can. And 3, how can I apply for a waiver? If you need one, and if you can, then how can we do it? All right? So my goal today is that you get each of those questions answered. All right? And if you have questions, we're available. We're on Facebook. Chat with us here on Facebook. We'll talk more about how to do that, how to interact with us, or call our office. We'll put the number up in a minute. Okay? So question number 1, do I need a waiver? And I'll switch to Spanish. La primera pregunta, necesito pedir perdón. Okay? Es una buena pregunta, porque la pregunta preliminar es ver si usted es admisible, entre comillas, para recibir el beneficio de inmigración que usted busque, ¿ok? Así que hay muchas preguntas para poder contestar esa pregunta, ¿ok? La pregunta es si ha violado una visa en el pasado, si ha mentido alguna vez o si ha dado información falsa a inmigración, si ha cruzado una frontera sin permiso legal, si ha dicho que era un ciudadano estadounidense cuando no lo era, si ha votado en una elección, si ha traído a otra persona tras la frontera sin permiso legal, si ha participado en una pandilla criminal, si ha sido arrestado, si ha sido deportado, también si tiene ingresos suficientes y más. Hay más preguntas para ver si usted es, entre comillas, admisible. ¿Ok? Eso es el primer paso, es es como el primer tema legal para ver si usted va a calificar para cualquier tipo de visa o green card. ¿Ok? So I'm going to say all that in English before we move on. All right? So the first question in English is, am I admissible? All right? And admissibility is a term of art in U.S. immigration law. And you want to understand certain things. We've got to ask all kinds of questions to see, are you admissible? For example, and these are just examples, have you ever violated the status of a visa? All right? Have you ever lied to immigration before? All right? Have you ever crossed one of the borders without permission? Have you ever said that you were a U.S. citizen when in fact you weren't? Have you ever voted unlawfully in an election? Have you ever helped another human being cross the United States border without permission? Have you ever participated in a criminal organization? Have you ever been arrested? Have you ever been deported? And also, do you have enough economic resources to support you in your process? All right? Each of these questions is a basic question, is there to answer the basic question, which is, am I, quote-unquote, admissible? Because you have to be admissible to be eligible for a visa or a green card, all right? Unless you're applying through one of certain other categories like asylum, things like that I'm not going to go into right now. So, the most common things that make a person inadmissible are 3, and we're going to talk about how to waive each one of these in a second, all right? The first is unlawful presence.
the second is fraud, and the third are crimes. All right, and so we're going to talk about each of these things. La inadmisibilidad más común que vemos es 1, la presencia ilegal, 2, fraude, y 3, crímenes. Y vamos a hablar sobre cómo uno puede pedir un perdón para que el gobierno perdone esas 3 cosas. ¿Ok? Antes de hacer eso, yo quiero que usted, si esa información le parece útil, yo quiero que esté en comunicación con mi oficina y por favor, mándanos el texto de la palabra perdón al 510-646-0904 y podemos mandarle una copia de toda esa presentación 100% gratis y podemos estar en comunicación, contestar cualquier duda que usted tiene a través de su caso. ¿Ok? Así que si usted tiene cualquier duda o si le gustaría tener una copia de toda esa presentación con más materias también de mi oficina y de qué ofrecemos, pues mándenos un texto a ese número de la palabra perdón. Y si no quiere hacerlo en texto y si está aquí mirando eso en Facebook, por favor mándanos el texto perdón aquí en Facebook también. So what I'm saying is we've got some free information. If you think that this presentation is useful for you, please, please, please text our office the word perdón, or you could even put the word waiver if you want to put it in English, to this number, 510-646-0904. Or if you're on Facebook watching us, you can just send us a message on Facebook with the word perdón, or you could put the word in English waiver, just right here on Facebook to our office, and we'll get you these materials absolutely free. All right? Awesome. So, we answered that first question, do I need a waiver? The question is, are you inadmissible? All right? If you are inadmissible, then you're going to need a waiver. All right? But the problem is that sometimes each of these common areas of inadmissibility, sometimes it's waivable and sometimes not. All right? So the second question is, can I file for a waiver? Is my inadmissibility in fact waivable? All right? And so, for example, if you're inadmissible because of your unlawful presence, all right, if you're going to need to talk to a lawyer about your particular situation, I really recommend that you do that. But, for example, if you've got the 10-year bar, all right, that is waivable. But if you've got the permanent bar, it's not. All right, so look at how much unlawful presence you have, and look at your history, and if you have questions about those bars, see our last video that we did. We talked about admissibility in much more depth, okay? But so if we're talking about unlawful presence, the 10-year bar is waivable, the permanent bar is not waivable, and so, and that's just the way it is. Same thing if we're talking about fraud or a misrepresentation. A willful misrepresentation of a material fact, all right, is waivable, but a false claim to U.S. citizenship is not, okay? Same thing with crimes. There are some crimes, for example, a theft-related crime, that can be waived versus a controlled substance crime, for example, drug-related, cannot be waived. All right? So in any category that you're up against, any admissibility ground that you're up against, you've got to study it carefully, and you've got to do it with a lawyer who knows this stuff to see whether or not your specific facts are indeed waivable. Okay? And that's really, really, really important. I'm going to say all of that in Spanish. All right. So, cuando hablamos de la admisibilidad y de los perdones, la primera pregunta ya contestamos. La primera pregunta es si necesito pedir perdón, y realmente la pregunta clave es si soy admisible al país. Pero segundo, hay que ver si usted califica para pedir un perdón, si usted realmente puede pedir el perdón. Y mira, cada rama, cada sección de la ley, cuando estamos hablando de la inadmisibilidad, tiene algunos que sí son perdonables y algunos que no. Así que si estamos hablando solo de la presencia ilegal,
Si uno tiene el castigo de 10 años, ¿ok? Si uno tiene el castigo de 10 años, eso sí es perdonable. Pero si uno tiene el castigo permanente, eso no es, ¿ok? Así que si tiene dudas acerca de eso, hable con su abogado o puede ver el seminario mensual en mi oficina que hicimos el otro mes, en junio de 2018, ¿ok? Para entender un poco más la inadmisibilidad. Pero la verdad es que la presencia ilegal, si es solo el castigo de 10 años, sí es posible perdonarlo, pero si es un castigo permanente, no lo es. Igual con la fraude, ¿ok? Si usted ha cometido una misrepresentación a inmigración en un caso anteriormente, por ejemplo en la aplicación de una visa, usted va a ser inadmisible, sí, pero es perdonable eso. Pero si ha mentido o dado lo que es un reclamo falso de ciudadanía, y si ha dicho que era ciudadano estadounidense cuando no lo era, pues eso no es perdonable, ¿ok? Así que en presencia ilegal hay algunos castigos que son perdonables, otros que no. Igual con fraude, hay algunos castigos que son perdonables, hay otros que no. Igual con crímenes. Por ejemplo, si uno cometió un robo en el pasado, eso puede ser perdonable. Pero si uno tiene convicciones con sustancias controladas, por ejemplo, no lo es, ¿ok? Así que en cada área hay que estudiar pero súper bien su caso para ver si la inadmisibilidad que usted tiene si es perdonable o no. ¿Tiene sentido? Okay, awesome. All right, so I'm going to switch back to English. The basic requirements, all right? Once we figured out if you can file for a waiver, right? The basic requirements to be able to apply for that waiver are first, you need a spouse or a parent, and it can be mother or father, right? A spouse or a parent. 2, who's a U.S. citizen or a green card holder. And 3, who would suffer extreme hardship without you, all right? Now, there are other types of waivers that have other types of requirements. But for the big 3, waiving unlawful presence, waiving fraud, waiving crimes, you're going to need these, all right? A spouse or a parent who's a U.S. citizen or green card holder and who would suffer extreme hardship. Those 3 requirements. So what does this mean? You know, if I have kids who are U.S. citizens who would suffer extreme hardship without me, all right, I can't get my inadmissibility waived. It's got to be a spouse or a parent, right? It's got to be a spouse or a parent. If I only have children, if my spouse is undocumented, and if my parents are undocumented, doesn't work. No waiver. All right? I want to be clear about that. Okay, great. So I'm going to say all that in Spanish. Okay? Además de ver si la inadmisibilidad es perdonable, también hay requisitos básicos, ¿ok? Hay 3. Primero, hay que tener un esposo o un padre, ¿ok? 2, que es ciudadano o residente permanente. Y 3, que sufriría un nivel de daño, lo que dice la ley, daño extremo, sin usted, ¿ok? Y ojo, hay otros tipos de perdones que requieren otras cosas, ¿ok? Pero para las inadmisibilidades, los perdones más comunes, que es para perdonar presencia ilegal, fraude y crímenes, hay que tener esas cosas. Un esposo o un padre que es ciudadano estadounidense o residente legal de los Estados Unidos. Y 3, que sufriría un daño extremo, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Pues mira, si su esposa no tiene papeles y si sus padres tampoco, no va a calificar para el perdón, ¿ok? Aun si tiene 5 hijos que todos sufrirían un nivel de daño extremo, extremadamente alto, sin usted, aún así, ellos van a negar su perdón, porque necesita un esposo o un padre que tiene la ciudadanía o la residencia y que sí sufriría ese nivel de daño. Okay? All right. So, we've talked about, do I need a waiver? We've talked about, can I apply for a waiver? And now we're going to talk about how. All right? And we're moving right along. It's great.
So, hemos hablado de si necesito el perdón, hemos hablado de puedo pedir el perdón, y ahora vamos a hablar sobre cómo, okay? So, first step are the forms, all right? Like with anything, with any immigration case, you got to be careful about how you're filling out these documents and how you're filling out the forms, because they can cause lots of problems if they're not filled out properly, all right? So, there's the I-601, which is to waive unlawful presence, crimes, fraud, and a few other things even, all right? There's the I-601A, all right? The I-601A is to waive illegal presence only, and you're waiving it before you're leaving to the U.S. consulate if you're consular processing your case. And there's the I-212, which is essentially a waiver to waive a prior deportation. So if you've been deported in the past, then you've got to be talking about, do I qualify for an I-212 waiver? I'll say all that in Spanish. So, la pregunta de cómo pedir el perdón, el primer paso es prestar atención a los formularios. Como cualquier aplicación con inmigración, hay que prestar atención a cómo está rellenando la aplicación y el formulario que es obligatorio para poder someter el caso, ¿ok? El perdón más común está sometido en la aplicación I-601 y esa aplicación puede perdonar fraude, puede perdonar crímenes, puede perdonar presencia ilegal y además puede perdonar otras cositas también, otros problemas que uno tiene con la admisibilidad también, ¿ok? El segundo se llama el I-601A. Y eso es solo para perdonar la presencia ilegal y es solo aplicable antes de que uno salga del país para ir con su proceso consular a través de los consulados en su propio país, ¿ok? Así que eso se llama el perdón provisional, ¿ok? Y el tercer se llama el I-212. Y el I-212 es el formulario para perdonar una deportación en el pasado. ¿Ok? Así que hay que prestar atención a qué tipo de formulario va a someter para pedir perdón en su caso. All right. The second thing about how to file for this waiver, you've got to pay attention to the relationships. All right? You've got to have evidence of your qualifying relative. That's their birth certificate, that's your marriage certificate, if it's your spouse, for example. It's proof that that person is a resident or a U.S. citizen, all right? En español, las relaciones. Hay que juntar evidencias para comprobar que tiene la relación que califica, ¿ok? Que hay que demostrar que tiene actas de nacimiento, si es, por ejemplo, uno de sus papás. Su acta de nacimiento va a demostrar quién fue su papá, quién fue su mamá, ¿ok? O si es para un esposo, la acta de matrimonio y pruebas junto con eso de que esa persona es ciudadana o residente legal de los Estados Unidos. Perfect, all right. And other evidence, all right? So attach strong evidence, which might include a medical evaluation, which might include a psychological evaluation, might include other evidence, because remember what you're showing is extreme hardship, right? Everybody's going to suffer something if their spouse or their parent or their son is going to be leaving the United States, right? But you've got to show that it's not just like what everybody would suffer, that it's an extreme harm that you're going to be putting that person through, all right? So make sure that your declaration is strong, all right? You want it to be complete, you want it to be accurate, you want it to be understandable, you want it to explain exactly how your loved one is going to suffer extreme hardship, all right? And then I just put here, expect delays. There's always delays, and while the delays are happening, always keep your lawyer informed of any changes that might happen in your personal life. All right, so I'm going to explain all this in Spanish. So, hemos hablado de los formularios, de las relaciones, y ahora hay que someter también otras evidencias también junto con el paquete para el perdón. Primero hay que juntar
evidencia fuerte del daño extremo que su esposo o su padre va a sufrir, ¿ok? Y eso puede ser evidencia médica, si tiene, evidencia psicológica, cualquier otra evidencia que existe para demostrar la situación actual de esa persona que depende de usted, ¿ok? Asegura también que su declaración está completa, está 100% cierto, está entendible y que explica cada uno de los requisitos legales, explica por qué está inadmisible al país y por qué deberían perdonar la inadmisibilidad que usted tiene, y también que explica claramente cuánto sufriría su esposo o su padre si no aprueban el perdón, ¿ok? Y por último puse aquí que hay que esperar demoras porque siempre hay demoras, y mientras está con el proceso en camino, que mantenga siempre a su abogado informado de su vida, si hay un cambio en su situación personal, si tiene un nuevo bebé o un nuevo matrimonio, o si, espero que nunca sea cierto para usted, pero si hay un arresto o algo que tal vez pueda afectar sus chances, hay que informarle a su abogado inmediatamente. Okay, así que, again, I want to explain that we've got free information here for you. Please send a text to the word perdón, or you could write out the word waiver, all right, to 510-646-0904. You could also send us that same text to Facebook. So, otra vez, estamos aquí con información gratis para usted, y si eso es útil, vamos a mandarle toda la presentación que puse aquí. Mándanos el texto, el perdón, a 510-646-0904, o puede mandarnos aquí en Facebook el mensaje perdón y lo mandamos la misma cosa, ¿ok? Muchísimas gracias, eso es toda mi presentación. Mucha suerte con su caso. Perdones no son fáciles y me encantaría ayudarle en cualquier forma que puedo. Por favor, si tiene cualquier duda, cualquier pregunta, que no dude en llamar a mi oficina. Me encantaría servirle. So in English, thank you so much for watching this video. Waivers are not easy, so I really recommend that you have a lawyer helping you through this process. If you have any questions about anything we've talked today, please feel free to reach out. My office is here to help you, and we really, really want you to be able to get your case fixed and to get your inadmissibility waived so that you can be the contribution that you were meant to be. You can get yourself a green card, and you can, get all this immigration stuff in the past. Thank you so much for watching. I'm Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC. We fight for your American dream.